变没有什么，我就是想要改变台湾餐饮业的一个观念跟一个做法，不知道会不会成功，但是我要去做。是遇到第一个好的老板。我就坚持吧，他在这份工作坚持了这么久。They have so much love for each other, and they want to say it so bad. They're just not saying it. And I'm like, oh my gosh, I wish so much you could just say how much you love each other right now. After Chef Xionghe made a decision to step out of his comfort zone from the restaurant he knew like the back of his hand and branched out to pave his own direction, it took him a long time to find the right location, which is where we are today. It was not easy in the beginning, of course, as there were many doubters. But the good thing was, and thankfully, he never gave up, and he is not going to. Running your own restaurant could be very different from just working at a restaurant. So when those down moments came, his dad was there to support, but also to provide him brutal honesty to help steering him in the right direction. 那一开始其实开店你才知道说没有那么简单，那个时候还没有开始营运。第一次是办3桌，就是办自己的亲朋好友。那天做到晚，洗完碗，结完账，晚上12点下班了。我说奇怪，3桌而已，都没几天哎。我到现在才知道说，其实是因为你开店你会害怕，所以你不敢很自然的把每一道菜炒出去。The stress and duty he had to bear was way out of his control, but he's the kind of self-demanding person who would give you 120% of himself. In a few seconds you'll see. His father, who normally plays the bad cop, said something Xionghe's always longed for. You assume this is French fries because it does look like it, but it's actually fried bamboo shoot. You are expecting like a mushy kind of taste, but it's very crunchy, very fresh. 我相信你也是功不可没，对不对？会使来讲对。对哈，这个时阵就唔免那个拍谁啊？他那时候就3、5好友，就约着基本上每天到吧。点，他也都是临时撞进来，不会跟你说我要来，他就会点完，然后吃一吃，结束的时候，隔天早上我去跟他们打招呼，他就会说，你昨天那个东西不行，那爸爸下次会再去吃，你想办法把它做好吃。我开始我会甲念，因为做这菜拢不及格。做这菜不及格我甲讲，你这改，像这个肉今仔日用的是我的标准，要人家吃，你家己本身吃，自己吃一定要用心，一定要用心，吃起来每道菜都要好吃。没有100分，大概也有90分。Hello， 你们好。你好。有用餐愉快吗？非常的愉快。阿姨是你太好吃了，真的很好吃哦。真的，而且是第一次来，然后我朋友推荐的。我其实想要知道，就是通常你会碰到很好的东西的时候，你就会想要分享给你身边的人。是。那因为你已经不是第一次来了，对，所以你是抱着什么样的心态？因为我对吃本来就很挑，因为自己会做料理，所以很挑。然后我觉得很好吃，我相信他们也会很喜欢。所以包含今天我之前定位好，我就已经把菜色都决定好。我觉得这里的料理很有趣，就是它的东西好吃到你会有自信把它分享给你身边的人。它是算台菜里面我觉得算精致的，对啊，精致的台菜，而且口味已经有改良，不会像以前传统台菜很油、很咸，它其实都拿掉了，所以我觉得不错。因为我其实是住附近，那附近的餐厅都不知道为什么会漏掉这，因为它是在巷子最真的很容易漏掉。对，我就想，奇怪，他说这附近有个很好吃的台菜餐，我想我在那边住了几10年，怎么有可能不知道？对啊，原来是在路的最底，而且我觉得他们虽然小小一家店，他的服务员也算是有不错的训练。对啊，像那个香芹牛肉啦，还有金花龙卷，刚有吃到，味道真的很特别。像那个你做那个牛肉，很少吃到台菜有牛肉这样子做的。对啊，而且好嫩哦。menu 就在我脑袋里面，所以刚菜色上来，我只要跟他讲这道是什么菜料。I've passed that street several times myself, and like the lady said, I overlooked it too. Now,
They've built a devoted group of followers, me included. 3年埔待遮久啊，阮3年埔物件嘛差不多这个价钱。讲拜托，你即摆在台北市，你卖这个价钱，你是要赚什么钱？你员工搁请遐多，就这样子做了1年多，快2年。我发现说，每天都客满，然后奇怪，怎么都没有赚钱，只付得起员工薪水，然后净利可能不到5万块。然后那个时候你就会告诉自己说，未来怎么办？所以你就要鼓起很大的勇气，告诉你自己应该要调涨价钱。对。那个客人还说，如果你不调涨我们以后不会来了。我真的来讲，他说真的。当你一涨价的时候，你就要心理准备，就是你的生意准备要掉了。但是我的那个客人是告诉我说，你不用怕，因为这才是你真正该卖给客人的价钱。After things started to settle a bit, Xianghe was considering how he would like to run this dream of his. He remembered what his dad told him. If you treat your employees well, the business will definitely go well. He sees himself a business partner with others, and they are all in this together. Therefore, you would never want to let your team down. 自己的伙伴们，不要说员工，就是伙伴们，就让他们有一种每天来上班都像是在家的感觉。那我要准备进去，你要干嘛？不是拿菜刀，我是要请我们的员工们一起出来用餐。可以啊，对迫不及待要跟他们一起吃饭。各位师傅啊，紧啊，几点啊？跟我们加班嘛？紧出来加班。他平常是这样消遣你们吗？请进，大家好。Hello。这样是日常哦。那你们有人有觉得受委屈吗？没有。很开心哦，跟他共事是开心的吗？互相的。互相什么？互相相杀。这是避风塘处女荨嘛？对，那这个是3杯鸡。然后海菜煎蛋，这也是以前我们店的招牌。大家先吃饭，就不要管我。对啊。这直接动嘞。就一定要动起来啦。对啊。对，只是平常没有这么预期。我开店没有什么，我就是想要改变台湾餐饮业的一个观念跟一个做法，不知道会不会成功，但是我要去做。对，所以我就说，从今天开始，一上班冷气打开就到下班再关。他们就说空班都不关吗？我说大家都这么热的工作了空班冷气关掉，蚊子就会跑出来，那你们怎么睡觉？我说自己都不好睡，我在做厨房的这11年多来，每天都空班都是往外走了，因为睡不着，所以我会希望说每一个人在休息的时候是真的能够休息。你们会怎么形容你们的老板呢？老板是个大方的人吗？是啊。那你觉得老板有让你不开心过吗？不会。那你 nice 的，是 nice 的，是真的是 nice。因为我过去的时候是不在台湾，我是回来的时候是遇到第一个好的老板。谢谢老板，谢谢老板。那你有什么话想对老板说？我就坚持吧，他在这份工作坚持了这么久，我觉得很难，对，就连我自己可能也有想要放弃过餐饮业这样子，所以他可以坚持这么久是越来越好，而不是想要放弃这份工作。对啊。Just when things began to really kick off in their second year, COVID-19 hit, and then things took a drastic 180-degree turn, and then there's a story we all know. People were freaked out to be outdoors, and there was no dining in. It impacted every restaurant. 就是去年的第一波疫情，那时候就是真的赔到不知道什么叫赔钱。那时候自己这3、4年多来所赚来的钱，在那2个多月、3个月就基本上全部花完，你才知道说原来一间餐厅没有生意的时候烧的钱会这么快，因为你的固定成本一直在花。People were striving to save their business, but it all came without a warning. No one knew how to prepare for it or what to do. Until one day, he picked up the phone when he was at the market. 他就打电话，早上我要卖面线，他打电话给我，他说：“妈，我叫碧碧在面前情况下物件。”然后我就查 Google， 我吓一大跳，我说：“哦，那在老啊呢！”我就快点拿给我老公看，我说。小我钓到碧碧在问麒麟呢，叫这啥物件？这啥物件？我讲你安尼，你安尼吼，认真做值得啦。
都更加强啦，都你若讲你着避免灯呢，安尼都松懈呢。跳掉就无安尼。我讲你都再更加努力呢。真的拿到一个什么样子的一个成就，其实心中所想到的就是这些师傅。大家都是说你要知福啊，然后惜福感恩啊。其实我会觉得说，如果一个人的分寸没有拿捏好，你的这些东西是拿不到的。所以包含说董师傅给我的传承，那我现在要传给我下面的伙伴。To be honest with you, I was stunned by the number of times he used the word appreciate. 他小学的时候就开始学一大堆东西，书法啦、国画啦，到尾拢无效啦。心算啦。我拢囡仔吼，我拢10台6笔写啦。电话拢袂骑脚踏车啊，会使讲逐工起来啦，休运吼，你100来个人踩20公里啊。你都陪一对啊，我们都陪着他走啊。陪20公里啊。我觉得阿姨你讲到一个，你说你们从小都陪着他走，他们现在还在陪着你走哎。现在是我们要陪着他们走的开始。是，天哪，我要鼻酸了先。对。因为其实，在现阶段，我们在做一个餐厅来讲，其实最不够的就是时间。那你会永远不知道说你的人生到底是在追什么，因为你会很想要拨时间去陪伴家人，跟带家人一起出去，但是每次要休息的时候，店里面就一定会有很多大小事情，又要再赶回来店里面处理。这个是没有办法去改变的，但很感谢家人能够体谅我在这个过程中的一个过程，那也很感谢我自己的另外一半，也是无时无刻的。在我出去的时候都跟我说辛苦了，然后回来的时候也都会跟我女儿说，去跟爸爸说爸爸辛苦了，每次都是这样。What touched me or what I feel for? I think it's because what I felt for was they have so much love for each other. And they want to say it so bad, but they choose not to say it. And I wanted to say it out for them. I've tried all the means like I could think of, like subtly and like straightforward. They're just not saying it. And I'm like, oh my gosh, I wish so much you could just say how much you love each other right now. But you would not. And yeah, I understand this is the way this family works. And just also how they are understanding of each other. They know exactly what the other person is doing for them. From a man who had found himself directionless to a chef who rediscovered his love and passion, he proved to himself that he was capable of enduring hardships and working one step at a time. He's grateful for whatever happened, even those unpleasant moments. We all have our boxes of chocolate and roads to run. Chef Xiong He. Yeah, Xiong He. Live up to his own expectations and carry this sweet burden, hoping to pass on and make a ripple effect of the philosophy he's learned.